Ebusiafo asem kese esi mene wo kase demolition kese bi ekoso ewo oman Ghana mu a chese ensem a enenam eba no ano edi na abrante bi asem a waka no odofo ti asem no ye wi eba beto aso Upa munja me mama me 4 years pe eju we gu a me me ya roba upa papa we ni tu be bia ye ka bo wo de we si wa Ghana Upa munja me mama me 4 years pe eju we gu a me me ya roba upa papa we ni tu be bia ye ka bo wo de we si wa Ghana Ebusiafo amanfo ani abiri na tese enya adeketwa aha kasama media bomodin se obe subscribe na Facebook obe share na wa like em se baby a wutie ye oyema sew ai ose adwuma no opa obunyai omumuguntu omano 4 years amro bi ni de oboa obeba ni students ewom na ne nyina ene se eya demolitions anase nsiesie ahodo a ekoso ewo eye oman Ghana ene biaye ahodo Takoradi enkran pumpuni mantemu ene nasefo no eno ene din sem we nyina eba na enchemu no so nyina ekirese nipa dodo na nkasa nso esidan aba bisi eye ekwan ano anase pavement no so o matra ehye ede bakwan nim ebiton eniane ebiton tese cars ne na ahodo nyina tese eya kamia ese eya age eye ekwan mu afa na enum ena mayorsa omwo eye those places na taking charge o ma sha ase eye nsese na anu ye hunu bi e wa kageti a na eye KM boss ono so atie sima na odin siesie papa enso egu akwan mu na ekwan a omofa so edi dwuma no ene ya na nipa dodo na ebisa se adenti na se mbedi dwuma bi se ya mo ma ye bretintin bi na ye mfansiesie ye ho na ne mutim be ka kire se 1 week 2 weeks pe ena mode ma ye ne be da asesa ye niema afenso be wi achi na mo bu ye dan etugwe ebusiafo ye ntie asem bi a abante bi enso edi tuda ebra na ode eye ka mumuruntum caterpillar hodo na ode dwiri eye amanfo edan eguo ye ntie nsema ode etuda. That will be the good work for you. Minister, please we beg you, give us bandage. That will be the good work to you. Give us bandage, not demolition. You are demolishing this with a no. Give us bandage. Then we will see our bandage. This is our bandage. If we are doing something, we will do to that bandage. Not one and like that. They are just combined and do something just like that. Ebusiafo we ene ensema ekoso ewo eye enkran pumpuni mantem ene Takoradi ene miaye ahodo a eye demolition si ekoso na nyina mu se utie won kasa mu ana kire se obopini wa na ene na odwiri etugu aso dan na odwiri tugu amanfo fia kese a wasisie ewo different places a eno no obi nim adekobie potinti se wafa aban asase ana se waba kwam na odwiri go ye hwe edan ahodo a watumi ede won ka mumuntum etimi adwira gu a chese aye arehosem nanso sukuro ni mu nsiesie ene kuro ni mu ahonedie intina ekosa yenhwe ebusiafo ye mompini mu kakra enso ewa ha na wate ensem no sene esi ekro enti se ohya edan no ena esiwa yebeka se we nka wakomu be eye 80% ka oye wie enso so enumu ena odwiri egu form saa no enso do tim se company bi ena odwiri egu form saa na ni nyina mu no se eni water locks e se water locks e ka be so ta tai anase enso etwi fa ba enso ta etimi cause flooding dia ene na obi se nyesa nso na ensi aban asase so dia ene na wasi ede esi kwan mu na se wasi ebe ababe wiase de aban asase kakra enti we no nyina eye dan a obunu nyina etubuo na obehwe se ensiesie pa ebetimi aba enti ohya edan a yesi awie
na yɛdi mu dwuma ɛna yɛka egu fam no awerɛhodie nanso so obi ni nipa baakofo akɔ danseni wɔ he nsɛm no mu nkyerɛmu ɛwɔ he ne nyinaa ɛyɛ demolition sa ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Takoradi ɛne nkantin ni mantan saa ɛna ɛteɛ te abusuafoɔ ade bi a yɛbɛyɛ bia anaasɛ ɛdan bi ebesi bi ano ɛwɔ sɛ timi kɔ ɛyɛ commissions na ahodoɔ na wɔn hwehwɛ mu ɛma yɛ na yɛhu sɛ baabi a yɛde yɛ gyapadeɛ bi esi no ɛmɛtɔ bere bi ɛma aban ɛmfa kaa no mu tum ɛmɛka hu fam ɛbrɛ a bɛsi aban asase so anaa asase a yɛgya ato anka bere bi yɛbɛtumi ɛde ayɛ biribi ɛde aboa ɔman no anaa yɛsi ɛde abɛsi kwan mu asase a nsuo ɛtɔ a ɛhɔ na etwi fa no na yɛsisi adan ahodoɔ nso ɛde asisi mu anaa no ɛna ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛtumi nso anamɔm nso ohwɛ a company ɛna otumi sɛ yɛdwiri ne nyinaa egu fam no dabɛn ɛne ɔkyena dabɛn ne da nso saa ɛna ɛteɛ mmerɛ no ɛnya diwa na ɛdi nti ohwɛ a ɛdan ahodoɔ ɛna wɔde ɛyɛ excavator no ɛredwiri yɛbɛka sɛ ɔmo nyinaa ɔmo nhyɛ den ɛnso so mmerɛ no ɛdiwa na ɛdi saa ɛna ɛteɛ ohwɛ a ɛyɛ n'adumfoɔ ɛne n'asefoɔ nyinaa na ɛtwa ahyia hɔ apolisifoɔ ɛne asogyafoɔ ahodoɔ ɛnso ɛna ɛtumi atwa ahyia hɔ a na kyerɛ sɛ dwumadie no ɛrekɔ so no ebetumi akɔfa mɛntene ho ase ntɔnkwa penkye ɛne nneɛma ahodoɔ aba nti wɔba wɔn ɛdu soldiers ɛne abamfoɔ ahodoɔ ba sɛnɛ ɛbɛyɛ a nkɔnkɔfa ɛyɛ problem bi a ɛmfa mu nti ɛno ɛna muhu a sisi no wɔtwa mu nyinaa nso ɛde egu ɛfam no awerɛhɔ deɛ nanso yɛbɛfa no saa. Eti abusiafo eno na wasogu so a ohwe na ntie no aha yɛ kasama media mo de sɛ obe subscribe enso ebi ama na de bebe bia wo nso wanya bi ahwɛ na wanya bi so etie ye wo Facebook YouTube na TikTok enso so ye wo ho ye damase sɛ mu gu so a ene ye edi dwuma afa ye nhwɛ de edi ho enso so to enti enumu na ye nua ba bi enso ede ensem atodwa na kyese ade na anase dwumadie na omu di no emse eye esumasi dwadie kakra bi ya abam ase piridu bi nso ya abam yentie ensem a yenua ba na ede tuga na obodjon mahama ene NDC fo kokko se ya to aba na mama wi de mu de ba be enie yentie mu nsese ana mudi wa Ghana munhwe se ya to aba ma John Mahama NDC ene ni mpanifo yeni mansion wo yeni single room ni yeni self contained yeti no lo kwa we aso ni to aba ma John Mahama anya lolu kwan na ya na mo ya no ma be te lolu kwan ni mienu se omo mu si da ya apartment o lolu kwan mu Ghana ha mra be na kire se ye si da o lolu kwan mu emra be na o Ghana ena mi ko Accra ya frame waka so mo di excavator be bubu enyama any council for Madina council for omo nyina ya wo omo hyehyase because contractor na ka kire me se papa na ko tuatua sika ama council for no any penny for no bi ni ama mu go ahead say omo di ha be ya plot so mu sika into omo penny for mo make bi maye because say me ni be me dis it is me kukuru free ada me dis lolu kwanim because me ni me ba na enu ye ni baby kwa ye ni baby da me kita kola keto kra me breastfeeding no omo be pupu da ama kola no pro akodo obi dem enye sa na me pe it is a Ghana for penny for any online for some tie me a munya bibi fa na mo post video we na nko parliament house wo enko penny for no wono mba bibi fa ho ene de ya it na ya video we omo be tolo no kwani sidai obi fie get anim omo koyi kwaya ma no se omo chem london na mo de pasi ase ma buju akala omo be bubu ko fanya ma eni omo bubu ko fanya ma ko fani ho omo se omo yi we get ama no no ma sidai omo yi get ama we sidai ebi de aha ye sidai wa ha ma ni ye no no kwa ye sidai wa ha no no kwa ye sidai wa ha ma ni ye aha ye sidai ma ni ye no no kwa mo ba ja kwa na ko so ma ni so bi ato ni ye
chombe sit down ni chamu anini amu sit down awa ha lolo kwa no amu sit down lolo kwa ni na ye citizen of Ghana yes yeah oh yes that ye citizen of Ghana mikita ID card na mi ko for timajo enu sosu Bintra uyo enu sosu ejuma na mi twa nya nipa mere ejuma de nipa de mi twa ne picture yes no ma we mu na ma we enko so sasa ti yafu akomu betala lo kwa so mu sidai ye ni baby ko aban na betimi atu ye sa aban atu ye a obi atimi betu ye aban na ba be ka che sase me ya me kwan me fa me kwan mo pa baby fa na ma be bufu ye nyama gu fam ne de am be betu obi aka bi ko ma be ka hwe antro obi o omo de onya ni ba ya na o be tro 50 ye nya ponchi ye nya kramai omo nya obi abakasa ana no omo sade sanfu we aba iti ye kasa chiro Ghana fo ani mambo fo ni na so omo to ho anamo na mo nya bibi fa ho ma no abusuafo ensem no ara na ye maame no adwiri agu ho na kire se ensem ni da bia eye kwan mu ne de ye si dan ye si ho na ba bia obi besie obi edidi kakra ho no ye adwiri agu ai se otimi fo otimi wa owro kawa efa wa beti no mu wie no anso ha eno momo machines so ena eni omde tc market ahodo yenhwe eho so ne enka ho nsente abusuafo mame mmerɛ mu ɛwɔ ha kakra na ade bi ɛyɛ me nwanwa yie mesrɛ mu ohu ɛyɛ footbridge a na kyɛ sɛ ɛyɛ aban bi ɔbaa so ɛna ɔbɛyɛ kwan ɛbɛyɛ footbridge enti na ɔmo yɛ no mebisa sɛ na ɔmo nim sɛ dabi ɛbaa bɛka ɔkwan na ma ɛyɛ demolition abɛka na wei nso ɛnyɛ ɔman no ɛna wɔtumi abɔ ne ka anaa eti abusuafo demolition no anso ha o ekoya bowura asorifie garages echese meaye ahodo a wodi dwuma a eson pa yenhwe eye ebra asori a ye friend Fountain of Life Church a eno so na won ho aka chese wode eye won ka momununtu aposifo ne asojafo atwa asia ho a chese odwiri gu no na areku yie papa enti abusuafo eye asori friend Fountain of Life Church no eno na ekoso a chese maame ne ni asojafo ni yi ano a ya pem ne bo so on pe ba bi nyina na ebi nso eka ho no opa achewa chese wo yi won niema edi free asori dan ni mu eko no na ohu no na chese are hu yi pa otimi se ho ye mpai bo bia kese a nipa eda ho ebom paye sire odoman kuma age ogie ene fa ho bie ohwe nso a aha eye garage a otimi se wo ton cars enso so ewo ho no ma chese won so yetu won afri ho no na osan edeba eye Fountain of Life ehonum enso ebiewa na ohu se excavator ebu asore no ebu efom no sa na etie ebia obekom no na esi aban asase so na se bebia esi no esi kwan mu a anha to renchema ebetimi ede aba no sa na yen bie yesusu no tebusuafo eno na ohu church members no so na eja won ejinejina ho a ene wani krotu awisi na yedwiri wa asole dan ebu fom ontimi enka ho ehwe sa na ekopete chese demolition sinye ene adeketwa kra are hiye enso so sene ensiesie so ewo ho na bema kromate na bema kromo so ayefem obi beka se yesi kwan na yedwi kwan na anka wo dan a wo se ekwan yi de etene yemom se eka wo dan a na abon se sabi aban edibo yemom eye ensiesie ahodo na abusiafo yen hwe de to so na yemfa enwie. We know we can see today is day 2 of the demolition exercise. It started on the other side of the lagoon, which is around the Bush Road. Can you kindly give us an overview of what happened today here? Well, thank you very much.
Like you rightly said, we were at Bush Road yesterday. Today, we are at the other side of the lagoon, basically the tributary, the river that leads into the lagoon. That's the area. It's been a long day, from morning as early as 0600 hours. Those are going to do. It's been very, very encouraging. We have done very well. So it's a continuing process. We continue to ensure that the distributors are protected. Not only here, like I say, it's all over Accra, all over Ghana. We are trying as much as possible to work to preserve what nature has given us. Water bodies, which I would say is a very critical resource for the community. Abusiafo eno na eye mayo etini ebe etu dwa mpanifo a wodi animu na wo hwe se nsiesie ebeba kromo no na abusiafo mede ba ko bi etwato ama wo me pese wo hwe ne din na wotie ensem a ebefiri mu aba no na hwe ade bi na ka ba bi a kire wo na wa hwe ho so yie na ya hwe se ebeboa anase emwa ye hwe sa video aha abusiafo hwe ade din bi ema me won se gata na enkayaya nsu efemu no unim won etimi ekata gata no so na odi kiosk esi gata no so na waye store e de esi so na de ni mu ye fia wo beden ayim se biribi mpo be chokima wo beden ayi na kampese watimi esiesie o hwe ba bia caterpillar no edua utimi se eye kwan o e na ya forsua esi eye shop anase edan aba animu ana store dan aba animu na ye ton ade wo o tine bi ka bi ti fa so se yiri e be wura mu pe asema ba enti abusiafo no ma bi wo so so ne eye a moma ye nhwe ni yi but gata ye to se ensu ne be famu se bi enye fin ne fin ko be ma otimi apade a ebe ayi afin ne senso ne ton ne se eye masa dien se ano ye se dien na emu ye free dinti enso ni na betima ko na so so ohwe gata na eda honom na utimi se yakata gata ne so e na ye de kiosk anase container ye de esiso na se mu ye ma ebeden enso na etima ko abusuafo ni nyina ka ho bi e na kofa sa demolition eba ni nyina ka ho bi e na enso to a etimi tai baabi na e hwere Accra enkwa abusuafo kuro bi wa kuro bi to aso kuro bi nso ho a ne din e de kaja bi o ka no waja bi aha ena medemu ebesie na najesi me na mde kase abo nyina ebrem e o kasema media bo mode na subscribe ye beto fom bia ye de beba ya kramo mo ma bye.